Dear friends, Shabbat Shalom, Alláh-u-Abhá. Today, because it's Friday, we are sharing some writings. Proverbs 15 from King Solomon in English, Farsi. My mother knows how to read in Farsi, and I will also read in Spanish. And then also a Baha'i prayer for protection in English. The Jewish and the Baha'i people have something in common. They have been persecuted and they have suffered a lot. So I see the Jewish people as my family as well. I see all my brethren from different religions as my family. But I love the Old Testament because it's filled with divine wisdom and also concrete wisdom that you can use in your day-to-day life, especially here. I want you to hear. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. The tongue of the wise adorns knowledge, but the mouth of the fool gushes folly. The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good. The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. A fool spurns a parent's discipline, but whoever heeds correction shows prudence. The house of the righteous contains great treasure, but the income of the wicked brings ruin. The lips of the wise spread knowledge, but the hearts of fools are not upright. The Lord detests the sacrifice of the wicked, but the prayer of the upright pleases him. The Lord detests the way of the wicked, but he loves those who pursue righteousness. Stern discipline awaits those who leave the path. Those who hate correction will die. Death and destruction lie open before the Lord. How much more do human hearts? Mockers resent correction, so they avoid the wise. A happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. The discerning heart seeks knowledge, but the mouth of a fool feeds on folly. All the days of the oppressed are wretched, but the cheerful heart has a continual feast. Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil. Better a small serving of vegetables with love than a fattened calf with hatred. The hot-tempered stir up dissension, but those who are patient calm a quarrel. The way of the sluggard is blocked with thorns, but the path of the upright is a highway. Wise children bring joy to their father, but foolish children despise their mother. Folly brings joy to those who have no sense, but those who have understanding keep a straight course. Plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. A person finds joy in giving an apt reply, and how good is a timely word. The path of life leads upward for the prudent to keep them from going down to the realm of the dead. The Lord tears down the house of the proud, but he sets the widow's boundary stones in place. The Lord detests the thoughts of the wicked, but gracious words are pure in his sight. The greedy bring ruin to their households, but those who hate bribes will live. The heart of the righteous weighs its answers, but the mouth of the wicked gushes evil.
The Lord is far from the wicked, but he hears the prayer of the righteous. Light in a messenger's eyes brings joy to the heart, and good news gives health to the bones. Whoever heeds life-giving correction will be at home among the wise. Those who disregard discipline despise themselves, but those who heed correction gain understanding. Wisdom's instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor. Beautiful, immaculate poetry. Every word placed perfectly. Form and content. Meaningful and beautiful. And now my mother is going to read in Farsi, the same. جواب ملایم خشم را فرو می نشاند، اما جواب تند آن را بر می انگیزاند. از زبان مرد دانا حکمت می چکد، اما از دهان آدم نادان حماقت بیرون می آید. خدا همه جا را زیر نظر دارد و ناظر اعمال نیکان و بدان است. سخنان آرامش بخش حیات می بخشد، اما حرفهای تند باعث دلشکستگی می شود. شخص نادان نصیحت پدر خود را خوار می شمارد، ولی فرزند عاقل تأدیب پدرش را می پذیرد. خانه شخص درستکار از ثروت مملو است، اما دسترنج آدم‌های بدکار برای ایشان تلخکامی به بار می آورد. حکمت توسط دانایان منتشر می شود، نه به وسیله احمقانی که در آنها راستی نیست. خداوند از قربانی های بدکاران نفرت دارد، اما از دعای درستکاران خوشنود است. خداوند از اعمال بدکاران متنفر است، اما پیروان راستی را دوست می دارد. کسانی که راه راست را ترک گفتند تنبیه سختی در انتظارشان است و اگر نخواهند تنبیه و اصلاح شوند خواهند مرد. اوکی. تموم شد؟ تا اینجا خوندی؟ نه، اینجا تو اینجا خوندی. نه، این همه اینا ادامه داره. حتی دنیای مردگان از نظر خداوند پنهان نیست. پس آیا انسان میتواند افکارش را از او پنهان کند؟ کسی که کارش مسخره کردن است از نزدیک شدن به افراد دانا خودداری می کند، چون دوست ندارد سرزنش آنها را بشنود. دل شاد چهره را شاداب می سازد، اما تلخی دل روح را افسرده می کند. شخص دانا تشنه دانایی است، اما نادان خود را با حماقت سیر می کند.
انسان وقتی غمگین است همه چیز به نظرش بد می آید، اما وقتی دلش شاد است هر چیزی او را خوشحال می کند. دارایی کم همراه با خدا ترسی بهتر است از ثروت هنگفت با اضطراب. نان خشک خوردن در جایی که محبت هست بهتر است از غذای شاهانه خوردن در جایی که نفرت وجود دارد. آدم تندخو نزاع به پا می کند، ولی شخص صبور دعوا را فرو می نشاند. راه آدم تنبل با خارها پوشیده است، اما راه شخص درستکار هموار است. فرزند دانا پدرش را خوشحال می کند، اما فرزند احمق مادرش را تحقیر می نماید. آدم احمق از کارهای ابلهانه لذت می برد، اما شخص فهمیده از راه راست منحرف نمی شود. نقشه‌ای که بدون مشورت کشیده شود با شکست مواجه می گردد، اما مشورت بسیار باعث موفقیت می شود. انسان وقتی جواب درست می دهد از آن لذت می برد. چه عالی است سخنی که به جا گفته شود. راه دانایان به سوی حیات بالا می رود و آنها را از فرو رفتن به جهنم باز می دارد. خداوند خانه متکبران را از بین می برد، اما ملک بیوه زنان را حفظ می کند. خداوند از نقشه های پلید متنفر است، ولی افکار پاک مورد پسند او می باشد. کسی که دنبال سود نامشروع می رود به خانواده‌اش لطمه می زند، اما شخصی که از رشوه نفرت دارد زندگی خوبی خواهد داشت. آدم خوب قبل از جواب دادن فکر می کند، اما آدم بد زود جواب می دهد و مشکلات به بار می آورد. خداوند از بدکاران دور است، ولی دعای نیکان را می شنود. دیدن صورت شاد و دیدن خبر خوش به انسان شادی و سلامتی می بخشد. کسی که استفاده های سازنده را بپذیرد، انتقادهای سازنده را بپذیرد، جزو دانایان به حساب خواهد آمد. کسی که تعدیب را نپذیرد به خودش لطمه میزند، ولی هر که آن را بپذیرد دانایی کسب میکند. خدا ترسی به انسان حکمت میآموزد و فروتنی برای او عزت و احترام به بار میآورد. Thank you so much. I am honored to have a mother like her.
She's the wise matriarch of this household, and she's the glue that holds the family together. Oh, you are very kind. Thank you. No, it is true. And if I have any good qualities, it's because she was my first teacher. You know? Anything good you have seen from me, I have learned from her. Y ahora, mis queridos amigos y amigas hispanohablantes del corazón, que nunca los olvido, los Proverbios 15 del rey Salomón, sabiduría concreta. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. Está pasando un carro con esos escapes grandes que hacen bastante ruido. Quieren llamar la atención. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Hay que dejarnos disciplinar. El Seol o Sheol y el Abadón están delante de Jehová, cuando más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor a Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Sheol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la herencia de la viuda. Dios es justo. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias.
Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Thank you very much, friends. Now I'm going to share the Baha'i prayer for protection. It is happening to me right now that there are some bad people on social media who are harassing me. Not just harassment, but criminal harassment. So I am praying for you that this may not happen to you, that bad people will stay away from you. Because unfortunately, since the beginning of time, there have been good and bad people. I cannot understand why bad people do evil things. I cannot get in their minds. But what you can do for yourself is to stay away from them. Technical difficulty. I need to connect the speaker. Just a second. The All-Highest, the most protection. In his name, the exalted, the All-Highest, the most sublime. Glorified art thou, O Lord my God, O thou who art my God and my Master, and my Lord, and my support, and my hope, and my refuge, and my light. I ask of thee by thy hidden and treasured name, which none knoweth save thine own self, to protect the bearer of this tablet from every calamity and pestilence, and from every wicked man and woman, from the evil of the evildoers, and from the scheming of the unbelievers. Preserve him, moreover, O my God, from every pain and vexation. O thou who holdest in thy hand the empire of all things, thou truly art powerful over all things. Thou doest as thou willest, and ordainest as thou pleasest. O thou King of kings, O thou kind Lord, O thou source of ancient bounty, of grace, of generosity and bestowal, O thou healer of sicknesses, O thou sufficer of needs, O thou light of light, O thou light above all lights, O thou revealer of every manifestation, O thou the compassionate, O thou the merciful. Do thou have mercy upon the bearer of this tablet, through thy most great mercy and thine abundant grace, O thou the gracious, thou the bounteous. Guard him, moreover, through thy protection, from whatsoever his heart and mind may find repugnant. Of those endued with power, thou verily art the most powerful. The glory of God rest upon thee. O thou rising sun, do thou testify unto that which God hath testified of his own self, that there is none other God besides him, the Almighty, the best beloved. Thank you so much. May the Creator, whether you are a liberal or a conservative or black or white or brown or yellow or red,
a man, a woman, whoever you are, you know, may this energy of the universe protect you and bless you. And if you're an atheist, may the universe work in your favor. I know very kind atheists, you know. Many of them are more Christ-like than some people because they work on the principle of doing good and being kind. So anyway, we love you all. Shabbat Shalom, Alláh-u-Abhá. We hope you'll have a peaceful night and a wonderful weekend.